Welcome to the 32th lecture on quantum mechanics. Today's topic is Hilbert space and linear vector, linear operator. This is for semester 5 BSc students. The MSc and csir-jrf-net JRF students can also learn this Hilbert space and linear vector space for BSc students. First of all, we can see what is Hilbert space. We have seen that any vector in linear vector space is represented as phi vector is equal to sigma I is 1 to n CI vector. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ലീനിയർ വെക്ടർ സ്പേസിൽ ഏത് വെക്ടറെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുക ഫൈ വെക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഐ ഇസ് 1 ടു n CI ഇൻഫിനിറ്റ് ഡയമെൻഷണൽ വെക്ടർ സ്പേസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതും സിഗ്മ ഐ ഇസ് 1 ടു ഇൻഫിനിറ്റി CI. This space can be further defined in which the set of functions phi1x, phi2x, phi3x, etc. form the orthonormal unit vectors of the quantum system. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ phi1x, phi2x, phi3x പോലെയുള്ള ഓർത്തോനോർമൽ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. The space can be further defined. അപ്പോൾ ഈ ഓർത്തോനോർമൽ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ആയ phi1x, phi2x, phi3x ആ വെച്ച് നമുക്ക് വെക്ടർ സ്പേസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. That is, E1 gap, E2 gap, E3 gap are replaced by phi1x, phi2x, phi3x, etc. അപ്പോൾ E1 ഗ്യാപ്പ് E2 ഗ്യാപ്പ് E3 ഗ്യാപ്പ് പോലുള്ള ബേസിസുകൾ നമ്മൾ phi1x, phi2x, phi3x എന്ന് പറയുന്ന ഓർത്തോഗണൽ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസ് ഈ phi1x, phi2x, phi3x മുതലായവ E1നും E2നും E3ക്കും പകരം കൊടുക്കുമ്പോൾ the corresponding infinite dimensional space is called the function space. So before saying Hilbert space, we are first defining function space. And function space is a question for the examination, you remember. The linear, I shall explain once it again. The linear vector space is represented by phi vector sigma is 1 to n CI. That is an n-dimensional vector space. The space can be further defined by replacing E1 gap, E2 gap, E3 gap, etc. by phi1x, phi2x, phi3x, etc. where phi1, phi2, phi3 are orthonormal unit vectors. And the corresponding infinite dimensional space. It is infinity. The corresponding infinite dimensional space, that is called function space. So you understand at first the function space. Then we see what is called Hilbert space. In quantum mechanics, we often deal with the complex functions. That's an important point. നമ്മൾ റിയൽ നമ്പേഴ്സിന് പകരം റിയൽ വെക്ടേഴ്സിന് പകരം കോംപ്ലക്സ് വെക്ടേഴ്സാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. In quantum mechanics, we often deal with the complex functions and corresponding function space. Function space we have seen. That is called Hilbert space. In quantum mechanics, we often deal with the complex functions and the corresponding function space is called Hilbert space. ഇപ്പോൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിൽ നമ്മൾ ഈ സാധാരണ കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷനാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അത് വെച്ചുള്ള ഫംഗ്ഷൻ സ്പേസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹിൽബർട്ട് സ്പേസ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ സ്പേസ് തന്നെയാണ് ഹിൽബർട്ട് സ്പേസ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എല്ലാം മിക്കതും കോംപ്ലക്സ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. And now we say orthonormal functions. Orthonormality condition we have seen as property of linear vector space. Now we write orthonormal functions, orthonormal vectors we have seen. Here we say orthonormal functions. In the place of A, we write F or psi. That's the meaning. Then orthogonal vectors are defined by the equation AIAJ. The inner product is delta Ij, where delta Ij is the Kronecker delta that we know. ഇങ്ങനെയാണ് orthonormal vectors define ചെയ്യുന്നത്. You refer back. We have written it. Delta Ij is the Kronecker delta. You know, delta Ij is equal to 1 if I equal to j, and delta Ij is 0 if I not equal to j. And now we look. If the functions satisfy the above condition, then two functions are called
orthonormal functions. The orthonormal functions we write as, that is for orthonormal functions, fi, fj is delta ij, where I is equal to I, j is equal to 1, 2, 3, etc. And the meaning is once again written, that is not needed. You know it. Delta ij is 1 when I equal to j, and delta ij is 0 when I not equal to j. So this is the condition for orthonormal functions, just like orthonormal vectors. So question, what do you mean by orthonormal functions? Important question. Now you see what is called a linear operator. Now we are going to see the operator mechanics. You know, quantum mechanics is also called the operator mechanics. So the operator mechanics we are going to see. At first we see what is called a linear operator. And that is a repeated question. What is a linear operator? Give example. That's the question. Question is written there here vaguely. What's a linear? It's the previous question. What's a linear operator? Give example. An operator can be defined as the rule. It's a rule by which a different function is obtained from any given function. ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ നിർമ്മിക്കുന്ന രീതി, ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ നിർമ്മിക്കുന്ന രീതിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓപ്പറേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഡിവൈസിനെ, ആ റൂളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓപ്പറേറ്റർ. So I have written here some examples of operator. For example, d by dx is an operator. Consider the function fx is equal to x square. It is operated with the operator a op equal to d by dx. That is, a op is a. That is, a fx is equal to d by dx of fx equal to d by dx of x square, we get 2x. That is small fx. That is, x square is a function, 2x is another function. From one function, we obtain another function using an operator. So we can write a capital Fx is equal to small fx. A op fx is equal to fx. That is, when one function capital Fx is operated by a op, we get another function. Here capital Fx is x square and small fx is 2x. The operator is d by dx. Operator transforms one function into another. D by dx is a linear operator. Other operators are d square by d square, comma integral dx, comma r, simple r multiplication, etc. are operators. Now comes another question. What's a linear operator? That's another question. We have seen operator, then specifically one more question. What's a linear operator? And this is an examination question. What's a linear operator? Give this example. A linear operator is one which satisfies the equation a of a is operator c1 f1x plus c2 f2x is equal to c1a f1x plus c2a f2x. എന്താണ് ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ? അത് എ എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റണം. ഒരു ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെ സം തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഓപ്പറേറ്റർ നമുക്ക് രണ്ടിലും മാറി മാറി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് c1 a1 a f1x പ്ലസ് c2 a f2x എഴുതാൻ കഴിയണം. വേറെ c1 and c2 ആർ കോൺസ്റ്റൻസ്. അങ്ങനെ എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവയെ ആ വെക്ടറിനെ എ വിളിക്കുന്ന പേരാ ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് എ ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. ഇവിടെ പറയുന്നു ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ്. വാട്ട്സ് ദ റീസൺ? ഡി ബൈ ഡി എക്സ് എ ലീനിയർ ഓപ്പറേറ്റർ. റീസൺ because fx, suppose fx is equal to d by dx of c1 f1x plus c2 f2x. We take c1 outside and c2. c1 d by dx f1x plus c2 d by dx f2x. In that manner we write. If you write in this manner, that is, operator can be separately used for each function, then it is a linear operator.
For example, consider fx. D by dx of 2x squared plus 3x cubed. We write it as 2 into d by dx of d by dx of x squared plus 3 into d by dx of s cubed. In that manner we can write. And if it is possible to write in this manner, then d by dx is called a linear operator. So these are the questions from this small lecture. All are important questions. So here the spelling mistake, you correct it. What is Hilbert space? Not Herbert. It is auto-corrected. What is Hilbert space? Hilbert, Hilbert, not Herbert. You correct it. What is Hilbert space? Question number 2. What are you? Not the question. First question is what is Hilbert space? Question number 2. What are orthonormal functions? Question number 3. What is an operator? Give example. Question number 4. What is a linear operator? Give example. If you study the last one, it is the answer for question number 3 and question number 4. So these are previously asked university questions. That is all with our 32nd lecture on quantum mechanics. Thank you very much.